Хм. Так. Блин, что у меня с мышкой? Это вообще, это не поддается пониманию адекватному. Я опять забыл, который мой ран. Который мой сейф, точнее. Вот этот, видимо. Да, вот этот. Поехали. Waiting over here. Enough with the small talk, boyo. Hit me. Go on. Так, ну что ж. Чем я там остановился вчера? Так, максимум зачищено 2. По-моему, у меня осталось на перчатках 2 жара зачистить. Да. И еще на чем-то. На щите, по-моему. Нет, на щите прошел. А на чем осталось 2 жара не пройдено? Винтовки? Не, на винтовке тоже прошел. Ладно, значит начинаем с перчаток. Так. Да блин. Не хочу вот эти аспекты открывать. Они странные какие-то. Может просто шанс уклонения качнуть. Хы-хы. Почему бы и нет? Балдеж. 15% шанса уклонения. Так. Что у меня осталось? Хадес и... Блин, а кто второй-то? Арес. Арес, точно. Арес надо будет на винтовку в следующий раз взять. Как-нибудь. Пойдем докачаем яичко. А, ну да, конечно. Угу. Ну, тогда держи. Lord Ares, please accept this offering for giving me such strength as necessary to succeed. You are a flatterer, my death-inflicting kin, and I am feeling generous as well, so here, a small token for you of my affection. You have my thanks, Lord Ares. Ah, my kin. I sensed fresh bloodshed from you recently, the real kind. For you have slain the living near the surface, have you not? Mere vermin, yes, but good enough for me. Ну, это все, конечно, печально. Проблема Ареса в том, что он очень сильно не синергируется с конкретно с перчатками. Вот проклятие агонии максимально не хочется на перчатки брать. Каст, как бы, тоже не хочется особо брать. Ну, рывок, видимо. Чисто слот занять. Тем более, что дэши я часто использую на перчатках. Поехали. Вот то, что сейчас левелап зайдет именно туда, это не очень.
Диметр с другой стороны. Диметру на перчатках очень хочется. На атаку. По ряду причин. Много хорошего может из этого произойти. A little offering for you, good Lady Demeter. I'm deeply grateful for your willingness to aid me in all this. I must acknowledge and accept your thoughtful gift of nectar, Zacharias. Would that the mortals showed deference thus. Lord Ares already got hold of you, has he? He's good at making mortals kill each other, yes. But he has utterly no knack for subtlety. Ебой. Поехали. Работаем. Нет, Зевс явно не то, о чем мы мечтаем сегодня. More punching practice then. What lurks in the river Styx? There. If I win this round, fish. Нет, я не хочу брать Зевса, и тем более я не хочу брать Посейдона. Вообще, вот так вот сделаем. Опа. Оп, больше Диметра, найс. Пропустил все-таки. Ладно. You stab me, I stab you. Perks you right up. Монетки я упустил. Darkness there felt different than before. А, да, мне же теперь тьма дает хпшечку. Это прекрасные новости. You waste my time. It's no use. ХПшечка с тьмы — это всегда хорошо. А в ребус пустите поиграться?
Не пустят. Уф. К Сизифу хочется сходить. Но нет. Не сегодня. Не в этот раз. I'm grateful, Zacharias. Arctic Blast. Поехали. Его бы улучшить, конечно. It seems unwise of you to thus dismiss my offering. Suffer then a while by my hand. Sorry, Lord Ares. Ау. Ау. Well, haven't you withstood my murderous intent? Resilience as the... I'll take this one. Seal the chamber. Copy. Спасибо за додж. Перчаткам. You lived through all that. Уф. Done and done. 900% урон по броне. Yes, please. Why not? Zesty. Glad you like it, mate. Thank you for helping me out with your supply, even if you fleeced me with those prices. Hope I didn't keep you waiting, ladies. Check it out, sis. The god of trash is here. Let's get to work. Окей. Вау. Наловил. Да, что-то с Олекта как-то плохо вообще идет. Meg took off. My woman shuddered at the touch of it. Let's see how you fare. Так, яичко прокачанное. Me, father. Тем не менее. Что я еще хочу? Гранат. Покачать пойти. Почему вы не полетели? I can use this. So much for Tartarus. Clear.
going to clean all this up? I'll take it. Thanatos? Death is inevitable. Let's see who's better at. You might want to stand back there. That's not my style, then. Back. Has to be the last of this lot. Life is short. You're fast, I'll give you that. Easy does it. Блин, вот это-то я не взял. Надо было. Ну ладно. Ладно, поехали. Фрактиты может дать damage reduction, это тоже неплохо. Ау. Ой, как с кайфом, с молоточком-то броня сносится. Как с кайфом. Вообще. Ай-яй-яй. There goes the power couple, my lady Aphrodite. If not for our acquaintance, I'm certain that my days or nights would be much drearier indeed. Why, dearest, such a wonderfully thoughtful gift for me. I love it, and I would be lying if I said you shouldn't have. Keep following that heart of yours, dearest. It's good enough a guide, believe you me. Mine tells me you are going to succeed. Ну, чисто слот закрыть. A welcome sight. Второй магазин. Заглянем. Так, мне теперь нужен каст либо Ареса, либо Диметры. F.
what I need. The haste of Hermes. Get back in the magma and no one gets hurt. Найс ДПС, кстати. Спасибо, перчатки. Вау. Слишком просто. Блин, там рывок пустануло, по-моему. Ну это, конечно, да. Ну ладно, бежим дальше с гранатом, качаем его. Атаку я уже получил, но дэши, в принципе, были бы не лишние. Поехали. Господи, как же они отвечают просто. Какая же у них анимация вот эта бредовая, в которой они просто, ты бьешь, а они просто берут и отмахиваются от тебя мечом. А ты вот не прочитал, ты виноват. Ты должен был прочитать этот вопрос. Lord Hermes, sir, you fast for nothing in return, and so please take this humble offering, because... Well, no, that's awful kind there, cuz. No need to thank me, though. No. You know who keeps me awful busy, cuz? Ares. Nothing like a good old war amongst the mortals to create demand for lots and lots of messages to go around. Плюс дэш, спасибо. И к хаосу занырнем. Master Chaos, forebear of the gods, it is an honor to have met you. Please accept this gift. Seldom do mortals or immortals think of making offerings to me. As I do not expect such token gestures, I am very much amused, and I accept. It is not unexpected that you consorted with the violent Ares and now bear his boon. He still worships me, you know. Yet I would say he does not know me very well.
mean to fight with me barehanded this time, short one? I'm not ashamed to say the champion himself defeated me in such a manner back when we drew breath. Wouldn't say the twin fists of Malphon count as empty-handed, sir, though it surprises me to hear you could be beaten in such a way. I was hungry and unprepared, inexperienced. No longer. Come. Ну, поехали. Хорошо. Фух. Well fought, Asterius. Olympus calling. Я очень хотел ненасытную волю взять, но нет, я возьму вот это, чтобы иметь возможность на их дуобун. Тихо, 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 тихо. Olympus, I accept this message. Nope. 10% damage reduction. Yes, sir. Нет. Не-не-не-не. Монетки забыл. Would you waste a proper vintage on the likes of me? Questions that are better left unanswered, I would guess. If this eases your burden even for a little while, then it's in good hands as far as I'm concerned. You mentioned something of your parentage, stranger. I have a question on that subject, if you please. I please, sir. What's your question? Ask away. Your father must have records of the dead. So I was wondering if you might do me a favor and look up the whereabouts of someone I once knew. You've done a lot for me. The least I can do is ask around. Who is it that you're looking for? I seek one called Achilles. Was rather famous once among the living, but among the dead, who knows? I thought he would be here, but he is not. Achilles? I've heard the name before. And, can I ask why you wish to know of him, in case it happens to come up? It's just, I simply miss him, stranger. That is all. Ау.
Вау, вау, напихали, напихали. Офигеть. Фух. Так, ну, понятно. В общем, все эти три мне не очень-то интересны. Потому что это, ну, это не круто совсем. It is as the king said. You will not leave Elysium except through us. Ау. Катим. Морозный удар прокачался, найс. Мне нравится у Диметра вот так, вот именно, ну, Диметра с перчатками, потому что это такой боевой стиль, типа смерть от 1000 порезов или что-то подобное. Это классно. Так, ладно, останусь с гранатом до конца. Сколько тут еще надо, интересно, чтобы его прокачать? 13 боев. В принципе, возможно, что мы возьмем второй ранг за этот ран.
Hades. Ноп. Жаль. Но зато теперь каст накладывает озноб. Это классно. Отличная на самом деле вещь. Очень жаль, что у меня нет дуал-буна, чтобы контролировать то, куда они стреляют. И, к сожалению, у меня нет возможности заролить это дело, поэтому мы не увидим Афродиту здесь, чтобы это сделать. Увы. Ну ладно. Поехали. Жаль, конечно, что они всегда не накладывают озноб, но я думаю, тогда бы они, наверное, имбой были, да? Естественно, мы дочищаем все, потому что нужно качать буночку. Точнее, тринкеточку. Хо-хо! Ребята! Помните, как я флорикаст не взял? Я помню. Зато все отлично друг с другом работает. Там монетки были, кстати. Какой, блин. О, боже мой. Хоп. Плохо поставил. Хорошо. I have a simple token for you, goddess, although it's insufficient thanks for all the aid you've given me. You are most gracious, cousin, to extend this offering. You honor me, yet I would ask you think of your well-being for the time, not mine. The biting cold surrounding you must mean the goddess of seasons decided to take an interest in your struggle, Zagreus. I did not count on Demeter being a part of this. Take heart, though use discretion around her. Enough of this place. Something I can use. I'll take it. Жаль, что мы не нашли дуобун Афродиты и Диметра, потому что сами по себе лазеры двигаются слишком медленно для Аида. Там опять монетки были. Как же хорошо. Берешь вот так вот.
тварь. The power of the gods. Cheers for picking up the tab there, Zag. Now, I cannot exactly pay you back, though I could give you this. Someone's going to enjoy this. All these tunnels. Опять монетки пропускаю. Не, работает сказка, конечно. Нравится. Сейчас разбежались. The fearsome Cerberus accepts the satyr sack. Thanks, boy. Oh, hi, Father. That pomegranate blossom. I caught its subtle scent as you approached. The queen has her mother's strength, and much more self-control. What, you're afraid of a little flower now, Father? One that imbues me with the fiercest might of Olympus, granted, but still, it looks harmless at least. I fear your little flower there much more than you. The queen and her mother, they possess power over life, thus power over death. Ау! Зов потрачен. Мне нужно перестать ловить дамаг. Окей. Да, перестань. Перестань попадать. That's illegal. That is illegal. У меня, конечно, 375 хп и все такое, но тем не менее.
очень плохой файт. Здорово, КПНД. Все еще изи. Очень хороший ран, очень хорошая синергия у билда. Прям все прям сложилось как надо. Почти. Изи. Я бы сейчас, в принципе, тоже не отказался от чайку. К сожалению, у меня к нему ничего нет вообще. Балдеж. Винстрик 9 побед. О, на 33 секунды от лучшего времени. Мяу. Да, чел, медленно играем. Так, рыбку. Оп. Есть. There are a myriad of tales to be told, of both great deeds and of vainglorious defeats. And this has been a tale that falls somewhere in the middle overall. Again? О, он запел. Is that music? What news, Spirit? Отказ печени. Oh, wow, thanks. This is real nice of you. I sure am glad you died out there just now. I'm glad I died as well, Hypno. Oh, it's you! No, this is for me. You really shouldn't have. You're spoiling me rotten. I just happen to think you deserve better than you've got down here, Achilles. How fair are your labors, lad? You have a certain look about you. Everything all right? It's just, within Elysium, I happened on a shade who said he knew you, said he misses you. Do you know a Patroclus, sir? What? Yes. I knew Patroclus. Is he all right? I don't know. He seemed like he's known better times than these. Is there something I should say to him if I run into him again? Please send him my regards. And all my love. I think of him always, but I cannot see him any longer. And you mustn't ask me why, do you understand? Now, leave me be, please, lad. I need some time. Take care then, sir. Can't do that here.
here. I come to you bearing aquatic beasts. Seems fair enough. Hey, Father, I thought maybe, you know, here. You owe me nothing, certainly not this. And I've nothing to give you in exchange. But fine, I'll honor our custom. Give it here. You're welcome, Father. Yay! You have been keeping our contractor rather busy, I must say. Commissioning these frivolous projects around the house with the wealth you wrest from my domain. What are you hoping to achieve? Oh, you know, just giving back to the community. Figure if I'm to keep getting dragged back here, it might as well be somewhat livable. I've decided I should give this singing thing another shot for now, my friend. I hope you like it. It's beautiful, mate. If only Eurydice could hear you right now. How kind of you, my friend. It's just seeing you carry on like this time after time. I was reminded I ought to get on with my existence too, such as it is right now. Oh, Cerberus. Doubtless you deserve the biggest thanks that this house still stands, don't you? Did you enjoy the treat I brought you from the surface? У меня монитор 1680 на 1050, но я стримлю в 1280 на 720, открыв игру в окошечке, потому что мое железо не выдерживает, если я пытаюсь стримить в полные экраны. По большей части. Оно и сейчас-то, в общем-то, там довольно тепленько, под столом. Я понятия не имею, как в дюймах. Я что, по-твоему? Я понятия не имею. И сюда, собака. Так. Кому еще бутылку дать? Тебе обязательно. How can I possibly accept such generosity, my child? Surely others whom you know are more deserving of such offerings. Nonsense, Nyx. I want you to have it. You've always cared for me. I can't ever repay you for that. Can you tell me something more of Chaos, Nyx? I have a lot of questions. My place is not to speak too openly of Chaos, child. It is their own prerogative to tell you of themselves. I can say they are the eldest force within this world. Before them, there was nothing. Then where did... Never mind. I'm not even remotely interested in chatting with you, Zagreus. Я вас понял. В среднем. Оп. Еще по пророчеству. Ага. Все бунки от Диметра собрали, балдеж. Так, ага. Ага. А. Что бы прикупить? Надо комнату отдыха отделывать, короче. Начинать. Так, с чего начнем? Да, в принципе, со всего подряд. О, стоп. Стоп, какое пророчество исполнено? По поводу покупочек? По поводу покупочек. Изи. Это означает, что я могу сделать вот так.
counting on resources you have not yet earned. Ну, поехали дальше. Let's see how this one turns out. Мясо, в котором соль убила все живое. Понимаю. A fine display of dead meat seems very much in theme, I have to say. You ought to be displayed with all the rest. Блин, вот это, сейчас, подожди. Вот это сейчас был отличный панч. Окей, найс. Тебя говорят вместе с ней. Ладно, хорошо. Хорошо. Should make the climate in the lounge a bit more comfortable for some of us. You wish for warmth, go visit Asphodel. А рофл, короче, был, смотри. Он так... Короче, смотри. Я заказываю такое, вот эти колбаски. У них описание, короче. Типа там коллекция какого-то там мяска, в котором соль уничтожила все живое. Загрыз такой говорит. Короче, заказ одобрен. Вот эта коллекция мертвечины должна, в принципе, хорошо вписаться в тематику местную. И Аид такой. Тебя следовало вывесить вместе с ней. Вместе с ней говорит. There's not much on the menu in the lounge, but maybe this will help. Готовят блюда в совершенстве и вообще все, что угодно. Отлично. Ай-яй-яй. Хорошо, да как. Ща обставим кухню вообще. Клетка с летучими мышами, всевидящая, 3 брюлика. Да ладно. Ну окей. А, да, ну вроде открывают панорамный вид на дом. Так. Создает вид, будто на кухне готовят самые изысканные блюда. Понимаю. Ну хорошо, покопим на вот это. 500 тьмы за амброзию. Звучит. Звучит хорошо. Бум. Nice. Let's chat more better, boyo. Так, максимум пройдено огня 2. Максимум пройдено огня 2. Стало быть, что? Можно начинать еще один огонек добавлять. Ну что, тогда предлагаю... А, нет, я не могу пока его раскачать, да? У меня не хватит крови. Окей. Ну, тогда предлагаю сделать easy game. Прям вот easy game. Взять винтовку, тем более, что на ней бонус по тьме идет. И взять Ареса, потому что я хотел вчера вот это дело показать, как это работает и выглядит. Выберите, говорит, больше условий. Мы делаем следующее. Мы отключаем повышенную безопасность, чтобы получать меньше урона от ловушек. Мы берем вторые чрезвычайные меры. С кайфом. Поехали. Что нам сейчас нужно? Нам нужно проклятие агонии сразу на атаку. Вот прям сразу. Желательно синее. Бой изи. А теперь поехали. Мы просто делаем бойнг. Бойнг.
На одном враге это не выглядит очень впечатляюще, но это классно, когда у тебя есть толпа врагов, и ты можешь просто каждому дать по пульке, и зал лежит. Есть еще бун, который увеличивает урон, если ты продолжаешь настреливать в противника, который уже проклят. То есть, ну, ты как бы стакаешь проклятие. Но, правда, они стакаются не один к одному, конечно. Потому что это была бы имба. К сожалению, есть одна маленькая проблема с аресом. Не синергируется с кастом вообще, потому что, то есть, вот тот конкретно вот с этим, с кипящей кровью. Потому что не считается атакой. Считается проклятием самостоятельным. Поэтому вот. Ну и, соответственно, к сожалению, хаос мне никак вообще не поможет вот это усилить. Поэтому мы пойдем... Блин, хаос. Ну не начинай, ну хаос, ну... Ой, ну блять. Ну ладно, хорошо, ты позвал, хорошо, давай. Здравствуйте. I am experiencing residual surprise. Your movements through the underworld, there's no veil of darkness enshrouds you. The goddess mixes influence, perhaps. Respond. I do not know how to respond to that exactly, Master Chaos, but Nyx, yes, she has been aiding me in my attempts to flee my father's realm. You move in darkness, not as infinitely black as hers, but reminiscent to me nonetheless. I would invite her to try to elude me, and then attempt to locate her. A minor amusement for the both of us. Now I have you for this, I see. Ну, такое, конечно. После каждой атаки потерять 4 хп. Вау! Вау! Вот это ты классно придумал. Ну, я возьму это ради пророчества, потому что вот с этим я просто не смогу сейчас играть. Молоточек, поехали. То есть вот так вот, по кайфу вообще комнату вот так защищать именно. Накидал всем по пуле и побежал. Особенно, когда у тебя враги быстрые. Ищи огонь для этого не нужен и не хорош. А вот шквальный огонь очень хорош. Тройную бомбу я пока брать не хочу. Потому что это означает больше пуль, больше дамага. Прокачать надо, конечно. Это добро. Зевс, подожди, а что вы умеете? Товарищ Арес, а что вы умеете? Так. Охотничье лезвие, понятно, мстительный настрой. И эффекты мести активируются без получения урона. Ну, это вообще требований, конечно, нужно 3 эффекта, то есть нужен эффект мести, и нужны по одной базовой буне от Зевса и от этого сам не... Подожди, а кто там еще был? Дионис, да? А с Дионисом как? Проклятие тошноты. Эффекты дурмана быстрее наносят дамаг.
Ну, такой. Если бы у меня на базовой атаке был, типа, этот самый... Если бы у меня на базовой атаке яд был, тогда это было бы интересно. Блин, ну, короче, да. Не в прикол сейчас это все собирать. Вот это вот, кстати, было бы отлично. Вот это вот. Берешь на спешл, короче, ослабление, берешь на атаку этого самого арес, короче, и просто херачишь вот этим. И испытываешь кайф. А мы можем рерольнуть мне? Ладно, хорошо, еще арес. Вот оно. Найс. Вот теперь у меня есть... Это хорошо в том отношении, что... Я теперь... Если у меня одна цель, я не теряю урон от того, что я настреливаю много пуль в одного врага. Больше урона. Who doesn't love this stuff? 105 урона. Поехали. Работаем. Разгоняемся. What do we have here? Тупо весь магазин забрал. Care on, mate. I don't suppose you've given any further thought to my proposal to just, you know, ferry me up to the surface, seeing as it's not out of your way. I'll take that as a no. I'm back, ladies. О боже. Ну хотя ладно, это лучше, чем Олекта. С Олекта у меня как-то совсем плохо. Please, I'm not a murderer. You don't have to do this. Мурдерер. Ау, наловил. Хорошо. Гатим. She's a bit much.
Did Exegriff just shudder? 12 самоцветиков. А чё ГПНД, если ты здесь? А чё тебя останавливает, кстати, за ХДС-то сесть? Садись, да играй. Идешь и джибушишь, еще стрим раскручиваешь, чтобы такие вот, как я, сидели и рофлили. Ремонт доделаешь. Справедливо. Блин, я же забыл, я хотел повесить гранатик от Персифона на себя, чтобы вот эту штуку качать. Бля. Руины, короче, забыл. А еще вещь, которую можно было сделать, можно было Афродиту взять, чтобы залочить ее в забеге. Да, много чего можно было и нужно было сделать, и не было сделано. Плохо сыграно. Надо было это сделать. Я что-то дам. Сидишь вареный. Ну да, справедливо. Ремонт штука такая. Еще хаос. Что он может мне хорошего дать? В принципе, ничего слишком особенного. Ну, разве что, может, он дал бы мне ХП. Больше арес, потому что мне нельзя сейчас лочить божеств, потому что места мало. Lord Ares, I honor you for all the strength you've given me to overcome my foes. Such a splendid offering to me. How very thoughtful there, my kin. Olympus, I accept this message. Я не хочу брать проклятие боли, потому что я хочу спешалом взять Афродиту. Поэтому пока что проклятие возмездия берем.
always hits the spot. Не туда. Ну ладно. Поплыли. А что у нее с шеей? I expected. Работает как часы. А чё? Ну, давай. All set. Полетели. And check. Ну да, короче, вот этот маленький маневр стоил мне тоже 49 лет. А именно, как бы, поскольку я Афродиту в прошлой секции не залочил, я, соответственно, вот эту секцию бегу без граната, без потенциальных уровней, вот сюда. Что, конечно, не может не печалить. Молоток сразу с дороги убираем. С кайфом. Взрывной огонь, да, пожалуйста. Потому что это означает, что мне не обязательно попадать в них. Хотя, блин, из-за этого хуже видно становится. Что, конечно, печально. Но зато проклятие спреить легче.
I'm sure you understand. Besides, I'm here, in spirit anyhow. Ай-яй-яй. Выше скорость атаки, найс, поехали. Выше скорость атаки, значит больше пуль до того, как придется это самое. Больше пуль до момента, когда прокнет проклятие. Значит больше урона. Ну какой арес? Ну вы чё? Где Афроди... Просто пиздец. Ну давай. Вау, откуда такой урон полетел? Хреново каста откинул. He's poorly understood among the gods, yet surely you can see fair qualities in him and me. Не, ну ты вообще что ли серьезно? Блин, это было забавно. Сейчас бы с дэша, короче, слабость на врагов накладывать. Больше, пожалуйста. Мне нужен твой спешл. Спасибо. Работаем. Это сейчас что было такое? Откуда 60 урона? Это ловушка, что ли? Ловушка. Bravo. Our score is settled up for now, so let us carry on as friends. Есть. Еще лучше. Все лучше и лучше. И Танатос ради 50 хп, балдеж.
Лучше к Пактроклю зайду. Something the matter there, stranger? Or have you come to torment me some more with idle chat? You know Achilles, don't you, sir? You're Patroclus. Achilles serves us at my home. He trained me. He sends you his regards and love. He says to tell you he is thinking of you always. That name. So then you've seen him, have you? In your father's house? And want me to believe he said all that? You'll forgive me if I am a little skeptical. In life, I left Achilles, and in death, he left me. We're even. And we've nothing left to say to one another now. But that can't possibly be true. There must be some misunderstanding here. You haven't spoken since you died? We haven't, no. And I don't think we shall. But you can humor him for me, I guess. Tell him I'm doing perfectly all right, won't you? In the name of Hades. He returns. There is no greater pleasure in Elysium than vanquishing the likes of you. Не очень такое понтовое место Элизиум в таком случае. С кайфом. That'll do. Very nice. You are my biggest fan. You made short work of Theseus, I take it, boy. Ладно, покачаем розу теперь уже. Сколько? 24 боя? Нормально. Хоп. Есть. It can come as a surprise to learn that love and war often go hand in hand. Opposite forces, yet this connects them, doesn't it? The fiercest passions of gods and mortals. Isn't that right, Lord Ares? Yeah, boy. So bent
on clinging to their lives that many of them would gladly kill for it. Surge of emotion which they feel. One passion is no different from another, Lady Aphrodite, dear. Let's go. Thanks, you two. Which one first? Let's see what's in here. Теперь для полного просто для запредельного балдежа нужно теперь бун на время действия ослабления забрать. Потому что там, по-моему, плюс 10 секунд. Или типа того. И вот это будет вообще победа побед. Этот дуобун даже сейчас не работает, просто потому что мое проклятие агонии слишком сильное. О боже мой, где? Уф. Ну или так. Ну, теперь поехали все собирать и докачивать розу. Есть еще классная комбо. Я помню, на щите его как-то раз собирал. Есть дуобун между этой самой, между Аресом и Афиной, который заключается в том, что атаки, которые способны отражать удары, то есть атаки Афины, они триггерят проклятие агонии сразу. И, короче, работает так. Ты берешь щит, у тебя на одном ударе проклятие агонии, на втором ударе у тебя сам дефлект. И ты просто их чередуешь, короче, и заливаешь тонну урона в секунду. Unlike the mortals on the surface, always begging me for plenty. They'll get none. But as for you, I have a plethora to offer. Диметра просто жарит ни за что, просто жарит этих самых нас, людишек. Так. Равенус Вилл. Я, правда, каст все равно откидывать не буду, наверное. Потому что в среднем пофигу. У меня, кстати, зова нет до сих пор. Я очень надеюсь, что Афина даст мне зов свой. Это будет классно, потому что можно будет просто включить по команде айфреймы и стоять, настреливать Ваида. О, нет. Сейчас он мне даст на орехи, конечно.
Блин, хорошо, когда у тебя есть дальний бой. А не всякие вот эти вот приколы про щит, про меч, про прочую вот эту ерунду. Стоишь себе, просто долбишь чувака, а чувак не знает, что делать. There must be some unconquerable force or foe awaiting you just at the border of your realm and ours. We cannot even see it through a shroud of darkness there. I shall make certain that your family knows it may take considerable time to surpass. So fear not, for we are patient here. Есть. Не, ну это походит уже на ран мечты. Shoot. Ау. It's no use. Let's just go down this Sata hole. I'll take this one. Хи-хи-хи-хи-ху-ху-ху.
Не. Вот это да. Лучше, конечно, то, которое дает ускоренный набор этого добра. Ну, увы. Чего нет, того нет. Fang-bearing Cerberus directs all three of its attentions toward the satyr sack. Thanks, boy. Looks like the realm needs some adjustment still. I wonder, boy, who's going to kill whom this time around. Darkness. Ау. Очень хороший урон. Балдеж. You owe this victory to all your relatives. I'll get you yet. I did it. In the name of someone very sore right now. Десятиборец. Интересно, за что этот титул дается? Балдеж.
Ой, найс, еще и ранг докачался. Ой-ой-ой, какой блеск. What lurks in the waters of the surface? I got one. Another bass, huh? Amid the wondrous, ever-springing garden of Persephone, Prince Zagreus discovers a greenish plant of some sort, supple-skinned and covered all in spines. A bit too small to see, until it is too late. Well, that was interesting. Что у меня там, наверное? О, блин, тут еще есть какой-то... Тут еще есть какая-то страница, которая не открыта даже. Обалдеть. Так, ну тут и ребус, это понятно. Returned, have you? It's my great pleasure to make your acquaintance. Call me Dusa, please. I'm your house custodian, and I am at your service. Anything you need, just call, okay? Dusa, wonderful to know you. This house is immaculate. Night and day difference from before. Now I know exactly whom to compliment. Thanks so much. I will not let you down. Thank you in turn. There's nothing left for us to talk about. Wow. Terrifying Cerberus is busy gathering his strength for when next he shall bar the prince's path. Tell me something, boy. Zagreus. Why did you do all this? Return the queen. Go to such lengths. At a certain point, you must have learned the way I felt about her. Yet still you persisted. If I were you, I'd not have done me any favors. I didn't often stop to give it much thought. I just knew I needed to find her. And then as soon as I did, I knew I needed her in my life. In other words, doing you any favors was never a priority, Father. Just ended up that way, I guess. I see. I appreciate your candor. Nevertheless, I thank you. I do not know how you accomplished what you did, but know that I'm grateful for the outcome. Even if I failed to act like it. What of... You're welcome. Эй, наконец-то! Теперь мне нужна бутылка. Бутылку мне сюда, быстро. Here you go. Ать! Father, I know we can't exactly change the past, but we can try to move forward. Look, I know I'm not even supposed to have this stuff, but everyone likes it. Won't you try it at least? Here, take it either way. I can dispose of this properly. Speaking of disposal, I've no further need for this here, so rid me of it, why don't you? On your way out. Father, I don't know what to say. Лучший тринкет в игре получен. Say, Orpheus, Eurydice told me your songs, some of them came from her. She seems quite brilliant. You choose your muse as well. I owe my everything to my Eurydice. She authored many of my songs indeed, and she inspired many, many more. Whilst living, we collaborated frequently, you see. But weren't you the famous one? I don't understand why she doesn't share your renown. It is but one of life's injustices, I fear.
I always sang her praises every chance I had, and she asserted herself splendidly. Yet even still, our listeners believed our songs, they came from me. What else could I have done? I don't exactly know the ways of mortals, mate, but I'm pleased to hear you always giving credit where it's due. I know no other way, my friend. Here's what I caught lately. We're settled up. The dead have utterly no use for sustenance, although they try to feast upon it anyway, as though imagining the customs of the mortal life brings them some sense of peace. I wish I did not know that. Your kindness toward me is unnecessary, child. You know I have no expectation of such gifts from you or anyone. I think of you always, Nyx. You raised me as your own, and I'm grateful for it. Chaos seems to have taken somewhat of a liking to me, Nyx. They mentioned you. They mentioned me, did they? I thought, perhaps, that they had long forgotten. You should know they are my mother and my father, child. We have not spoken since the dawn of time. That's... oh. Что Supergiant Games пытается нам рассказать в этой игре? Челы. Общаться — это хорошо. Felt that, I think. Now, you being serious here, pal? You brought that all this way for little old me? That's real nice of you. You're not so bad yourself, mate. Thanks for always being here for me to savagely attack without a second thought. Can't break these bones, pal. Let's see what that one does. Стоп, а это тогда чё? Подожди секундочку. Не-не-не-не-не-не, постойте, постойте. А это тогда что вообще? А, это Мегера. Это Мегера. Я ей забыл, да, отдать. Сейчас она не примет, да? Если она вообще там. Она не там. Все, ладно, понял. Где молодой? Да господи, наслаждается жизнью. Почему бы и нет? Добро пожаловать. Лучшие тринкеты в игре. Так. Пройдено на 3. Пройдено на 2. Пройдено на 2. 7 крови есть. Можно, в принципе, Херона открыть. А поехали. Ой, бля. Еще 4 крови надо. Ой, бля. Ну, то есть это еще 2 рана. Окей, хорошо. Давай сделаем 2 рана. На чем сделаем 2 рана? На щите. А, нет, не на щите. Подожди. Или подожди. А, все, я уже на 3 бегаю, да-да-да. Соответственно, мы что делаем? Мы берем перчатки, например, на 3. Бежим. Да, почему бы и нет? Хотя, блин, у меча этот самый... Ну-ка, здесь сделано уже? Нет, здесь не сделано. Отлично. Каст билд, поехали. Каст билд. Я хочу теневой бросок от Артемиды и Посейдона забрать. Поэтому мне нужно сделать что? Правильно, мне нужен... В каком порядке это работает? А, то есть в любую из сторон, да? То есть можно либо один каст, либо второй каст. Если честно, я больше за каст Посейдона, потому что...
Хотя нет, наоборот, я за каст Артемиды по причине того, что у Артемиды каст щиты пробивает и наводится сам. Так что такой билд лентяйка. Сейчас, подожди, берем вот так. Прости, Аид, не сегодня. Well, time to go get killed again. Do not stray far again into the pits of Tartarus, or become lost like all its residents. Content yourself to look upon it from afar. How about I take a closer look? Razor sharp. Давай, изикаст. Rewarded. Lady Artemis, I am indebted to you for the strength and cunning you have given me. Look, Zagreus, I don't know what to say except for the thanks. Hey Zagreus, that nectar you sent? Callisto and the nymphs and I, we popped it open recently and it was really good. Had us positively frolicking about, so thanks. Yeah, boy. Первая часть уравнения есть. Теперь нужно Посейдона залочить. After she bore her first children, I nevertheless expected her attention to remain undivided. I kept creating. When finally I slowed, I realized my mistake. But our connection had been severed by that point. Вот это было сейчас не очень хорошо. I'll hang on to these. Stay dead next time. Excellent. Been waiting for this, haven't you? Easy. Stay out of my I'll tell you something, cousin. If even Artemis is aiding you, it's proof your cause is just. She doesn't often take an interest in family affairs. Come on, let's fight.
Ну, поехали. Ау, кстати. I'll pay for that. Ну, это будет easy game. Ready, sister. See, Electo? He is right on time, just as I said. Megara, bleed him. Not now. Найс. Легко. I did it. Extra gemstones. The Vanquisher's keep. Moving on. На пряжку денег нет, жаль. Might help. Ну ладно, Посейдона залочили, это главное. Asphodel. Так, вижу рыбку, вижу. Жаль, что вместе с Гермесом Посейдон, но Посейдон надо лочить первым. Just a crustacean. All aboard. Эх. Let's get this. All of you. Excluding me, I hope. More souls prestigious. Воу-воу-воу-воу.
of that. Word reaches us that you've come very far indeed, nephew. Striking distance from the surface. The ocean's fury. Денег нет. Идем качать каст. ГПНД, ГПНД, где ты? ГПНД, ГПНД, машины нападают на людей. Оп, 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 да, не беси меня, пожалуйста. Есть. The power of the gods. Диметра или Афина? Hear me on my authority. Так лучше. Away we go. I accept this message. Whichever god I don't pick won't be pleased. Let's make some waves. I understand you've made your choice, cousin. And I, in turn, now have my family's reputation to uphold. She won't let this go. Looks like I have good hair.
also made some questionable choices, Zagreus. But all of us are family after all. Appreciate the backup. Power of Olympus. Что у нее с шеей, боже? И шея сошла с ума. О нет, касты внутри остались. Упс. Отдай. Отдай. Отдай штучку. Штучку отдай, спасибо. Вау. Дамаг на месте. Вау. Дамаг на месте. Изи гейм получается. Вау. Грубо. Взорвано. Enjoy your magma bath. Ну, мне все еще нужен Посейдон и Артемида. Поэтому пока что останусь с ними. Фларикаст, пожалуйста. Ой, я что-то вас не заметил, ребят. Хо-хо. 13 сотен крита, найс. Меня, в принципе, устраивает. Почаще бы. He's under the impression he's as spry as ever. That's good speed, all right. О боже, нет. Idiots. No way. More.
тебе не понравится. Short one. It seems I must attempt to maim you here so that the king and I might finally stop you at the gates. You know, you hurt me with this short one business almost as much as with that axe. Why isn't Theseus short one? We're the same height. No, the king is greater. He is the greatest king of Athens. What are you? A willful son of a fickle god. I am beneath your father's notice, and you are beneath the king's. Now fight me. I accept this message. Delicious. Extra blessing. Why not? Yeah. Hit me. Alright then. Master Chaos, I pledge never to forget you or your good graces. May your wisdom and your whim forever guide me. Is this an offering of fealty or friendship, son of Hades? I do not wish to know from you the answer, so that I might dwell on it and all the possibilities. In the name of Hades. Ну, это, конечно, да. Угу. Угу. Ну что, чилим следующие 10 секунд.
thought this the remotest corner of Elysium. The ever-shifting chambers of the underworld leave quite a bit to chance. I took our meetings merely for coincidence. When chance is too far-fetched to be believed, then it's the fates at play, or something else. I don't know whether to believe you, but I know that I want you to leave me now. Thank you, sir. Плюс 69 хп. Найс. О, боже, нет, у меня будет вот это говно. О, мой бог. О, мой бог. Сколько хп? 88. Плохо-то как. Ай-яй-яй. Блин, челы, вы б знали, насколько я к вам не готов сейчас. Вау. Да, хаос неплохо так поднасрал. Ой, ой. А, ну хотя я же регеню хп, точняк. А, блин, да, классно, он еще их и заблокировал. Неплохо. Изи. Но хаос, конечно, не очень, да. Тут только второй ранг. Хочу покачать... А, не, у меня Афина, да, поэтому я... Плюс у меня уже была печать мертвых в руках. Окей. Давайте-ка на всякий случай вот так вот пока. А то как-то некомфортно с 88 хп. Так, 150. Реально. Да, вот так. Наконец-то.
А, нет. Wrong chamber? Ау! Фух. Nope. Nope. Ай-яй-яй. Ну, значит, в другой раз. Увы. Вау. Of the earth and know its warmth. But there is no such warmth up here, young Zagreus. You truly wish to feel the bitter cold of the outside. Then here. Хе-хе, nice try. Не-не-не-не-не, никаких. Никаких. Shivering. I'm back. Монетки забыл. Еще монетки забыл. Вау. Should be the place. Oh, what is this stuff? Hope this can get me out of here. We can leave and explore more tunnels. Thank you, mate.
Вообще, зачем я здесь задерживаюсь-то? Меня тут не ждет ничего хорошего. Не подумал об этом. 1700 крита. Боже, как хорошо. Какой балдеж. Grant me strength. Chow time, are you hungry? Pleasure doing business. The fearsome. See you, boy. To keep you from your parchment work. You bypassed Cerberus again, I see. Unfortunately for the both of us. Can't do that, huh? Observe. Darkness. To think you're so receptive to this form of discipline. Seems like you have a lot to learn about discipline, huh? How close? 40 урона. Просто шок. Сюда иди. Окей. I shall protect you, cousin. На, получи. Хорошо. I'm not as limber as I used to be, while you... Geron, take me home. See you at home. Не, никакого хорона. В бассейн, в бассейн.
Imagine that Prince Zagreus experiences some sort of joyous outcome for a change, in contrast to the arbitrary and unfortunately painful death he shall experience now. Not bad at all, really. Zagreus. Father, have you ever considered that Orpheus might be much better as a court musician if you permitted him to see his muse again? I have considered many possibilities, boy. And I trust Orpheus considered many possibilities before he signed away his rights to see his so-called muse when once he invaded my realm. So you're forcing him to stay here for eternity just because he signed a contract with you? Contracts with me are binding, until such time as they dig themselves out of the archives and tear themselves up. And I don't see that happening anytime soon. Who knows? They might surprise you. Hello. I always meant to ask you, Orpheus, where did you learn to sing like that? Was it really Apollo himself who taught you? Oh, I learned from many different sources, Zagreus. That is, before all of my inspiration started coming from a single source. I credit my accomplishments to her, and to Apollo and the gods. And to considerable time spent practicing. It certainly paid off. А чё там? Никто не хочет мне продать контрактик? Не, никто, потому что они в архивах лежат, а в архивы меня не пускают пока. The ever-faithful Cerberus remains resting steadfastly in his spot. Resting steadfastly. And if you ever need anything at all, Your Royalness, you can always find me wide awake right over there. Абсолютно бодрым говорит. I really shouldn't leave my post like this, not even for you. I truly appreciate it. Абсолютно, говорит, бодрым. Excuse me, sorry, I just have to file this report. It's very late. So you do, sir? Not now. I have. Hey, listen a moment, lad. I require your discretion with regards to whom we spoke about last time. The Shade you met with in Elysium. I understand. What can I do about this, sir? There must be something. But you have to let me know what's going on. Simply put, he is the reason that I'm here. Patroclus lost his life before I did, because of me. I shortly followed, in a rage. When I arrived here, I received a hero's welcome. Your father himself ushered me to Elysium. But that's not what I wanted. You wanted to see Patroclus, but he's in Elysium while you... Oh no. I signed a pact, lad. Felt the terms were good enough. He could live there, while I'd live here, at least for now. Such deals are most uncommon, and their confidentiality must be upheld. But let's speak no more of this for now, all right? Some other time. All right. Visit the head chef. I could use that. Hey, Meg. Look, I know you're just doing your job out there, and anyway, found this, thought of you and all that, so here. I'll see to it this contraband is put away at once. Now, take your finder's fee and go about your business. Thanks. So, Zagreus, how's it going with that pact of punishment you signed? You've made some meaningful improvements to the underworld. I'll fight my way out of this place or earn it. The pact is nothing to me other than a way to keep things lively. You are delusional. I'll never understand you or your father. Anyway, if you're looking for more punishment, you know where to find me. I do indeed. What's for breakfast? Pleasure doing business. Хрустишин. Тридцать ключей. Понимаю. Секундочку. 30 ключей.
Секундочку. Need more of those, so here. More keys for me. Легко. Let's see the last of them. Чё тут у нас? Вероятность того, что они будут эпическими, либо вероятность легендарок или дуалбунов. А здесь что? Угу. Угу. Ну вот так вот, наверное, будет интереснее выглядеть. Затем исключением, что у меня сейчас, конечно же, нет тьмы на это добро. You want another piece of this or what? Ладно, наверное, надо пойти пообедать. Хотя, подожди. Что вообще? 3, 2, 2. Ну да, то есть мы начинаем по 3. А, да. Я хотел кровушки вот для этого накопить. Блин, ну это надо еще 9 крови. Да хера. Два и 3. Ну что, легчайший ран на щите. What's this one do? Wretches of the underworld, take heed. Say, word has reached me that you squared against one known as Theseus, now champion there in Elysium. He was a handful even when he lived. So much so that my honored brother Zeus, he took to calling him my son. Can you believe the nerve? Ну, чисто вот так вот, видимо. Все равно никогда этим не пользуюсь. Потому что обычный удар быстрее и мощнее, если уж на то пошло. Вот что я хочу. Во. Все, у меня есть идея для раны, но, блин, я с печаткой Аида, да? Я с печаткой Аида. А жаль. Remain relentless in your effort to escape, dear cousin. In spite of all our different... Strength of the goddess.
stuff. Time to break you to bits. Olympus, I accept this message. We have an intruder. Father. Хорошо, что этих комнат нет, когда играешь с таймером. Well, if it isn't you, Hey, sir. thank you for picking up a bit. Oh my, you're really giving that to me there, Prince? But I'm just... You better believe it, sir. Now you take care. So how do you like the surface, hey, Prince Ed? Now that you've finally had a chance to see it for yourself. Not too bad, I hope. It takes some getting used to, that's for sure. I'm not sure I'll ever grow completely accustomed to it. Do you miss it, sir? Oh, you know, I still have almost everything that matters, and the rest, it makes for precious memories I didn't have up there. Sure, here you go. Cheers, mate. Godspeed and all. Interloper. Every time. Mine. Нет. Нет. Не-не-не-не-не-не. А-а. А-а. Оп. Electo. Red blood. Huh. You really must like pain an awful lot, Red blood. Or maybe it's just me. You see, Electo? Turns out we do have a common interest after all. Did you just... Don't you ever compare yourself to me again, you trash. You want more pain? I'm happy to oblige. You hurt.
Иди сюда. You shall become monks. Гатим. The other two took off. Is Tartarus some sort of joke to you? Okay. Is it a joke for you? Going out. Понимаю. Clear. Дайте, пожалуйста, на атаку что-нибудь с процентом уроном, там, я не знаю, Афину. Love that sulfur smell. Или что-нибудь, что не является бесполезным. Хочу бить много и больно. Ау. Эта комната меня убивает. All clear. Moving right along. Блин, тут молоток так плохо, если честно. Афродита, найс. Давай сюда. Давай, давай, давай. Атаку, атаку, атаку. Лес. О боги. Ау. Lady Aphrodite, I'm afraid there really isn't much here worthy of you, but perhaps this can suffice. My, but if this isn't such a treasure to behold, and I accept it as a sign of your affection. Of something even more, perhaps? Little Godlin, you must know the 7 types of love by now, don't you? It's quite a complicated field, though several types intrigue me most of all. In fact, why, I have several types of love for you right here. Есть. Love and loss. И сейчас уровень халявный сюда загоню. Come in. Eurydice, can I ask you for a favor here? Not that you owe me anything, but would you hear me out? Yeah, sure, hun. What is it? Though you'd better not be asking for my recipes. Closely guarded family secret. I'd say I'd take them to my grave, but yeah. It's not your recipes, though they are wonderful. It's your song. I'm sure it'd be a hit around the house, and I know someone who really needs to hear it. Don't suppose you've got a parchment copy I could have? Your Royal Majesty, you want my song? You are aware it's called Good Riddance, right? But sure, why not? If music's gonna be playing in your house, it might as well be great. And let me give you something to go with it. Sure thing, hon. Feeling better already?
Come again. Ай, хорошо. Сантиметра. Не. Let me have it. The charms of Goddess Aphrodite are upon you unmistakably. Although I shall be curious to see if her command over one's sense of love shall have any effect beneath the earth. Ну вы издеваетесь, что ли? Это нужно, но я не могу с этим играть. Вы чё, я умру сразу. Я не могу это взять. This should be interesting. I'll take it. Bone Hydra, you're back. How wonderful. Like that. All right, I heard. А, бомба адские. Я думаю, что меня убивает. Ой, хорошо. По соточке. Сейчас бы двойной удар, реально. Seems you're off to cooler planets then. Yes. Let's slay some heroes then. That's a fight. Got me a car. Ау.
nice and steady. Не порадовало. Совсем. Из 19 урона в лицо. Хаос. Я жду от тебя чего-то получше. Окей, это что-то получше. Больше хп. Achilles doing lately, stranger? I figured you could tell me since you've all this access to him, and I don't. He's forced to do my father's bidding, and sworn to secrecy, apparently. I don't pretend to fully understand, but all in all, I think he's doing well. I hope you'll see him for yourself. You don't fully understand, but hope. I see. Well, if you do get to the bottom of this little mystery at some point, you'll indulge me, won't you? I'll see what I can do about it, sir. Thanks a lot. Ой, мне будет не хватать этого урона, когда этот баф пройдет. Ой-ой-ой-ой, ой, как мне будет его не хватать. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, как плохо. Ой, мама. Посмотрите на этот урон, это ж балдеж. Как же мне будет не хватать этого дамага, японский бог.
You! Can you mock me with a yarn of Ariadne, blackguard? You ought to know that woman's name means absolutely nothing to me now. You seem pretty put off by a random bit of twine there, former King of Athens. Care to share your innermost thoughts on the subject, to best keep them bottled up? Nothing shall be bottled here, you filth. That she became enamored of me was not my responsibility besides. She was naive, the same as you. That cheering's not for you, monster. Вау, наловил. Teach it. Must be something I can do with this. We got them, my good shade. Не очень, что у меня до сих пор второго уровня основная атака, конечно, надо это исправить. Use the rod of fishing there. Come on up. A scupper. Hit me, Daedalus. Окей. Хорошо. The curse of chaos has been lifted. Nice.
А, да? А, я не по таймингу, да, сделал? Понял вас. Печально. Just what I wanted. Stronger still. Enough of this place. Should check this way. Tiny vermin. Become on seat as I. Какой цирк. Well, what's good there, cuz? Who am I kidding? We can cut the small talk. I don't mind. I interrupt my brothers and sisters all the time. Чисто ради пророчества я это возьму. Хотя очень хотелось быструю перезарядку. Just what I need. Sata tunnels.
faithful mortal whisperings around the world, my kin. А, черт, да, надо было купить. Не рассчитал. After deliberating briefly, Cerberus concludes that yes, he shall accept the sack. Bye for now, boy. Now. Crisp, cold air. You bear the sigil of the dead. I wear the helm of darkness. Even devoid of artifacts as these, we fight here without witnesses, in shadow. If only everybody knew you had a mighty son most capable of cutting you down to size, with or without the ability to vanish suddenly. A very boastful son, who often thinks too much of his ability. Come then, I'll make you vanish suddenly. Блин. Нет, нет. Работа над диалогами просто великолепна. I'll make you vanish suddenly. Извини, папа, слишком быстро. Too fast for you. Вау, наловил. Окей. Tell no one at the house. Do you hear me? Such strength, boy. Bye.
name of Hades. Mere moments from his final victory, the prince, in his great haste, ignored surveying each side of a rather busy crossing, where a swiftly passing chariot collided with him very forcefully. Oh, damn it! Well, that was pretty good, all in all. Welcome to the House of Hades. Glory and death. It's finally returned. You're much too modest, Lord Achilles, for someone with such a number of heroic deeds and glorious decapitations to his name. You ought to be more like ever-boastful Zagreus and talk it up some more. Oh, fear not, Orpheus. I was quite boastful in my day. And would you look at where it got me? Besides, I've not the imagination to come up with tales as tall as those of our Prince Zagreus. What can I say? I try. Since Father's not paying us any heed, what say we go with this assignment, contractor? Of all the things, you think that takes priority? Contractor, I have another job. Who am I to stop the shades there in the lounge from cooking up whatever it is they're making? I did not authorize such an expenditure. Work approved. House contractor, I have a new job for you. Indeed. Let's do it. One more embellishment for the old house. Anything else? How about this, contractor? It can't be eaten, as I understand, but it can be displayed for all to see. I see you're cultivating quite the mess. Да, я стараюсь. Так, короткий путь в главный зал надо будет еще выстроить. Окей. Let's go with this. Think this is going to be a better look for the lounge seating. Green is perhaps last among the list of colors I would have selected. Here's the commission. I think the lounge will be better off with these tables here. There were no complaints on record of the prior tables. Let's go with this one then. This stately rug should match the lounge decor. You could make better use of your limitless time. Approved. Should make a nice enough addition to my chambers. Really? Contractor, work approved. I have this crippling compulsion to commission objects I am never ever going to sit on. None shall sit besides myself and Cerberus. Oh, боже мой. I think we'll go with this. I think this rug's really going to tie the whole room together. Be certain that you take appropriate precautions with the sigil of the dead that you now bear. Should some misfortune come to it through negligence, it cannot be replaced. Can't imagine what I'd do without your blessing, Father. But thank you again. I don't often inherit fate-appointed honors, and will take good care of it. Though, what if the Olympians catch on? Wouldn't do for everybody knowing that you're aiding me, even a little, right? Correct. It would not do at all. Fortunately, the power of the unseen can remain well hidden as it pleases. What is it your instructor always says?
Fear is for the weak. Indeed. At last. Nix, I hate to be a bother, but I wanted to ask you about Chaos once again. Won't you at least try to reach out to them? It is for Chaos to reach out to me if they wish to reacquaint themselves with me. Child, it would please me if we spoke no more of this for now. I see. I'm sorry to have troubled you. More decor. Much of the softness of the richly woven rug the prince procured cannot be fully felt beneath his flame-licked feet. I guess it's soft. The ever-energetic prince, alas, remains incapable of sitting still, even with such a supple, comfortable seating arrangement nestled in his chambers now. I just prefer to stand, all right? A beautifully decorated, subtly enchanted ball containing traces of the hapless prince's past attempts to flee the underworld now accents a particularly cluttered corner of his room. Always wanted my own scrying pool. How many times has it been now? Mm-hmm. All set. Hey, I'm back. What's the matter? You gone soft or something, pal? You are bound to me, and I am your host. Так, ладно. Надо пойти пообедать. А то вчера что-то втопил в 10 часов. Это было не очень в конечном счете, потому что я утомился. Keepsakes hold power.